So we were actually doing a problem. We will continue with that. So the first part of that question was to find the depletion region width or depletion layer width. That was the first part, and I hope you have done that. And the answer was 8.68 into 10 raised to minus 5. Unit is centimeter. Since it is width, unit is centimeter. And the second part is charge density in the depletion layer. Charge density in the depletion layer. That is the second part of the question. So that was taken as QD is equal to minus QNA WM. Did you get the value? ചെയ്തിട്ടുണ്ടാരെങ്കിലും? Did anyone get the value? Minus 1.6 into 10 raised to minus 19 into NA value is 10 raised to 15 into WM value is 8.68 into 10 raised to minus 5 centimeter. Here the unit is coulomb. Here the unit is, yes. പവറിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ നോക്കി? മൈനസ് 1. എല്ലാവർക്കും വരുന്ന ഈ വാല്യൂ ആണോ? മൈനസ് 1.38 ഇൻറ്റു അതങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് വന്ന രണ്ടുപേർക്കും. ബാക്കി ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല? അനുഗ്രഹം, ധ്യാൻ, ഗേൾസിലെ നീഹ, സഫ, ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എത്ര വന്ന്? കറക്റ്റ് പവർ വാല്യൂ പറ. -8. എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ? Okay. So you will get the value as minus 1.388 into 10 raised to minus 8. Can anyone tell the unit? Can anyone tell the unit? This is coulomb. Charge ആണ്. ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് കൂളം. Can anyone tell the unit of this value? ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് പറയാം. കൂളം പെർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ. കൂളം പെർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ. ഇവിടെ സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് വരും, ഇവിടെ സെന്റിമീറ്റർ വരും. 1 centimeter will get cancelled and you will get coulomb per centimeter square. യൂണിറ്റ് മാൻഡേറ്ററി ആണ്. യൂണിറ്റ് എഴുതാതെ നിങ്ങൾ ആൻസർ എഴുതരുത്. യൂണിറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Okay, you got the value of QDM also. It is minus 1.388 into 10 raised to minus 8 coulomb per centimeter square. Now, the third part, electron density, that you keep it like that. We will do that later. And the C part, I mean D part, that is now to find the threshold voltage, that you can do now. Now to find the threshold voltage, VTH. Okay, you need to find the threshold voltage. What is the equation for threshold voltage? VTH is equal to
V oxide plus 5S. This is the expression. Okay. V oxide is minus QD by COX plus, since we are considering strong inversion as mentioned in the question, you need to take 5S is equal to 2 5F. നിങ്ങൾ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉള്ളൂ. ഒന്നുകിൽ it will be strong inversion, you need to take 5S as equal to 2 5F. Otherwise, it will be intrinsic. Material will be intrinsic. If it is mentioned like material is intrinsic, you need to take 5S is equal to 5F. Okay, two possibilities are there. If it is mentioned like the semiconductor is behaving like intrinsic, then 5S will be equal to 5F. If it is mentioned like strong inversion, then you need to take 5S is equal to 2 5F. I think we have done the rest of things. 5F we have already found 0.2887. We have done that. 5F is equal to 0.2887 volt. Okay, that was already defined, or that was already derived. Then anyone with the answer? COX value COX is equal to capacitance and expression epsilon oxide by T oxide. Epsilon A under, but A is taken as 1, so it will be epsilon oxide by T oxide. It will be epsilon 0 into epsilon R oxide divided by T oxide. Epsilon 0 value is 8.85 into 10 raised to minus 14, multiplied by epsilon R oxide is given in the question as 3.9, divided by T oxide is given as 100 Armstrong. 1 Armstrong is 10 raised to minus 8 centimeter. So 100 Armstrong is 100 into 10 raised to minus 8 centimeter. So what is the answer that you are getting? What is the answer? Value 3 point, that's correct. 3.4 into 10 raised to minus 7. Unit കൂടെ പറയണേ പ്രണവേ. Tell me the unit also. Can anyone tell the unit? Yes, farad per centimeter square. That's correct. You will get the value as Dhyan കിട്ടിയോ? Anas. 3.45 into 10 raised to minus 7 farad per centimeter square. It's fine. That is also, we got the value of VTH also, that is V threshold voltage. Actually, threshold voltage എന്താന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അത് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത് ഒരിക്കലും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. Threshold voltage is actually not the voltage that we are providing. നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് അല്ല VTH എന്ന് പറയുന്നത്. VTH is actually the cut. നമ്മൾ പറയില്ല ഇപ്പം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജിന് മുകളിലേക്ക് പോയാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബിഹേവ് ലൈക്ക് സ്ട്രോങ് ഇൻവേർഷൻ. ആ വോൾട്ടേജ് വാല്യൂ ആണ് V threshold എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ വോൾട്ടേജ് ദാറ്റ് വി ആർ ഗീവിംഗ്. ദ വോൾട്ടേജ് ദാറ്റ് വി ആർ ഗീവിംഗ് ഈസ്, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ഏതാ, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ എങ്ങനെയാ? What is the representation of voltage that we are giving or we are providing? Can anyone tell? Very good. VG is actually the voltage that we are providing. MOS capacitor like providing the voltage is VG, no doubt in that. But നമ്മൾ ഒരു threshold കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കും. Whenever this VG goes above this VTH, the device will behave in the strong inversion region. Okay, don't get confused with this. From ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ തന്നെ you can write VG also. ശരിയല്ലേ? ഈ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെയാണ് VG. There is no difference in that. This expression itself is VG. VG is equal to VOX plus 5S. That is also correct. Because this is actually gate voltage. Threshold voltage is a gate voltage at which strong inversion happens. That is the definition itself. അതൊരു 2 മാർക്ക് definition ആണ്. What is threshold voltage? The gate voltage at which strong inversion starts, or the gate voltage at the onset of strong inversion, is actually called threshold voltage. And ഇതാണ് അതിന്റെ expression. As I mentioned, there is a derivation for this also. ഇതിനൊരു derivation ഉണ്ട്. I hope you remember the derivation also. Okay. So you got the value of COX. It's not over yet. QD you have found. COX you have, you got the value right now. And phi of also you know. Just substitute and find the value of VTH. Tell me the value of VTH.
ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കണം. ഇതില് ഉള്ളത് അങ്ങനല്ല. ഐ മീൻ ദ ആൻസർ വിച്ച് ഐ ആം ഹാവിംഗ് ഇസ് നോട്ട് 0.616. നോക്കട്ടെ, വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഡിഫറെന്റ് വരുന്നോ നോക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും സെയിം ആ വരുന്നത്. നിങ്ങൾ ഹാവ് യു ടേക്കൺ ദിസ് മൈനസ്? ഈ മൈനസ് വാല്യൂ എടുത്തല്ലോ അല്ലേ? ക്യു ഡി ഇസ് ആക്ച്വലി മൈനസ്. അത് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അത് ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എഗെയിൻ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട്, അത് പ്ലസ് ആകും. ഹാവ് യു ടേക്കൺ ദാറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് മാറ്റർ ഇറ്റ്സെൽഫ്? നിങ്ങൾ എഴുതിയപ്പോൾ എങ്ങനെ വന്നത്? ETH will be minus 1.388 ആണ്. So it will become 1.388 into 10 raised to minus 8 divided by COX. COX is 3.45 into 10 raised to minus 7 plus 2 phi f. 2 into phi f is 0.288. 0.2887. ഇതാണ് ചെയ്തു നോക്കിയത്. ഇത് ചെയ്തു നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആൻസർ വന്നത്. പ്ലീസ് ക്രോസ് ചെക്ക്. നോട്ട് ഹാവിംഗ് ദ കാൽക്കുലേറ്റർ. കാൽക്കുലേറ്റർ ഇല്ല. സോ ബാക്കിയുള്ളവർ നോക്കി. അനുഗ്രഹ് കൈലാസ് ഉണ്ടോ? പ്ലീസ് ചെക്ക് ദ Nashwant. അനശ്വർ, എല്ലാവർക്കും സെയിം വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്? ജ്യോതിഷ്, ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും സെയിം വാല്യൂ ആണ്. ഫൈൻ, നോ പ്രോബ്ലം. യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് 0.616. What is the unit? 0.616. Threshold voltage, what is the unit? 0.5774. Actually, the answer given in the book is 0.537. 0.537 ആണ് ബുക്കിലുള്ള ആൻസർ. നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് തന്നെയാണോ ചെയ്തത്? ഗേൾസിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയുമോ പെട്ടെന്ന്? ഈ സെയിം കാൽക്കുലേഷൻ അനുഗ്രഹം ഒന്നുകൂടി ചെയ്തടാ. മാറ്റമില്ലല്ലോ, സെയിം ആൻസർ അല്ലേ? വിച്ച് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് വൺ. അനുഗ്രഹം, നിനക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിയേ ഇപ്പം? ഗേൾസിൽ ആരാ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്? സഫ, ചെയ്ത് നോക്കിയോ? എത്ര വരുന്ന ആൻസർ? 0.616 അല്ലേ? ഫൈൻ. സോ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദിസ് വാല്യൂ ഇറ്റ്സെൽഫ്, 0.616 വോൾട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ്. അപ്പം ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. എ, ബി ആൻഡ് സി, ഡി പാർട്ട് ഈസ് വെരി ഈസി ഫോർ യു. നമ്മൾ ഇതിലെ ഒറ്റ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്യും, ബട്ട് നോട്ട് നൗ, ആഫ്റ്റർ ഡൂയിങ് ദ സി പാർട്ട് ഓഫ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ. So this is the very very basic type that will be asked from this module. So that's why I am repeating this question. So we will just do the C part also. C part of the question is asking the electron density n at the surface. Surface ilulla electron density. You just recollect the figure. Figure on the orthe. We are having the p-type semiconductor. Surface we are having electrons. Why? Because of the inversion. Because since inversion is taking place, we are having electrons at the surface. Hope you remember the figure. So this was a figure.
This was a figure, and you had electrons over near the surface. Like we had electrons near the surface, and this was EIB, this was EIS, and this was EFS or EFS you can give EFS. This was EC, this is EV. Okay, this was a figure of a strong inversion. If I am roughly drawing this, okay. You know this difference is phi F, that is Fermi potential, and the difference between these two levels, this difference is phi S. Strong inversion സമയത്ത് phi S എന്ന് പറയുന്നത് it will be 2 phi F. That much things you know already. Now you are asked about the charge density at the surface. Surface ile charge density ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഏതിന്റെ charge density of electrons? That is the electron concentration at the surface of p-type semiconductor. അതിൽ സംശയമില്ല. This is actually a p-type semiconductor because EV is actually closer to EF. It's a p-type semiconductor, and you are asked about the electron concentration at the surface. This is Q5. Okay, Q5. Okay. What is actually the expression for finding the electron concentration? Electron concentration expression in terms of Ni. General expression. The expression that you know is N0 is equal to Ni e raised to എന്താണ് electron concentration expression? ഇവിടെ electron concentration ആണെന്ന് വെച്ചാൽ you need to subtract EF minus EIS അല്ലെ at the surface ആണ്. You can ignore this thing. EIB അല്ല നമ്മൾ എടുക്കുക, EIS എടുക്കണം. കാരണം എന്താ? We are asked about the electron concentration at the surface. So what will be the expression? N0 is equal to, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിച്ച expression, N0 is equal to Ni e raised to, what will be the expression of electron concentration? E raised to EFS minus EIS. Any doubt? EF minus EI by KT. നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ്? N0 is equal to Ni e raised to EF minus EI by KT. This was the usual expression for N0. Similarly, we are writing N0, or you can write it as N surface, because we are asked about the N surface. N surface is equal to Ni e raised to EFS minus EIS. അത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഈ സർഫസിൽ ഇലക്ട്രോൺ ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? EFSന്റെ താഴേക്ക് എന്ത് വന്നു? EIS വന്നു. So you can take EFS minus EIS. ഇവിടുത്തെ ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ it will be EIB minus EFS. T0 is equal to Ni e raised to EIB minus EFS. So since it is asked about the electron concentration at the surface, you need not consider this thing. You need to consider EIS. That's why you have taken N as, that is electron concentration at the surface is equal to Ni e raised to EFS minus EIS by KT. Okay, I am just doing some calculations here in order to derive one equation. This thing, EFS minus EIS, this thing I will be writing as, from E value, EFS minus EIS എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ, ദിസ് എനർജി ഗ്യാപ്പ്. ഇതിനെ എനിക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ്, ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മൈനസ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെ എഴുതാലോ. ഓക്കെ, this total distance minus this value will give this value. Fine, that's correct. So I will write it as, you just cross check whether it's right or not. EFS minus EIS can be written as EIB
minus EIS minus EIB minus EFS. Any doubt in this? That is EFS minus EIS എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്യാപ്പ് ആണ് അല്ലേ? This gap is equal to this total distance minus this thing. That's what I have written here by KT is equal to. How will you rearrange NI? Sorry, E raised to NI E raised to EIB minus EIS minus EIB plus EFS. Sorry. This can be split as NI E raised to I'm reversing this EIB minus EIS. If I'm taking minus outside, okay. If I'm taking minus outside from this expression, I'll get plus EFS minus EIB. In the result, but you just understand this. That is NI E raised to EIB minus EIS minus EIB minus EFS. That is E total value minus this subtracting, you will get this difference logically. And now I have taken this minus outside from this expression. So I took it as plus the reverse is EFS minus EIB by H. Now, if you observe this, I can split like A raised to X raised to A plus B എന്നുള്ള formula. X raised to A into X raised to B. Okay. So our രീതിയിൽ NI E raised to EIB minus EIS into E raised to by KT into E raised to EFS minus EIB by KT. This term, that is ignoring this term, ഈ term അവിടെ മാറ്റിയിട്ട് NI into E raised to EFS minus EIB എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ that will give you N0 അല്ലേ? NI E raised to EF minus EI എന്ന് പറയുന്നത് that will give you N0 value into, hope you are getting the point. ഈ ടേമും മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ it will be NI E raised to EFS minus EIB by KT, that is equal to N0 അല്ലേ? I have written here N0 is equal to NI E raised to EF minus EI by KT. So N0 into E raised to EIB minus EIS. What is EIB minus EIS? E raised to Q phi S. EIB minus EIS എന്ന് പറയുന്നത് this difference is Q phi S. That is N0 into Q phi S by
K. Ns is equal to n0 into e raised to q phi s by kt. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ. This derivation is not important. I just mentioned how we are getting this expression. That's it. So ns is equal to n0 into e raised to q phi s by kt. So you need to make use of this expression in our C part. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് electron density at the surface. At the surface. Okay. So you have the expression ns is equal to n0 e raised to q phi s by kt. Q phi s by kt. Can anyone say how will we find the value of n0? N0 value എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു പറയാമോ? From the values given in the question. Question തന്നിട്ടുള്ള values വെച്ചിട്ട് how will you find the value of n0? Can anyone tell? How will you find the value of n0 if you are provided with the values given in the question? Question തന്നിട്ടുള്ള values വെച്ചിട്ട് can you find the value of n0? N0 is the electron concentration on the p side. P side le electron concentration. How will you find that? Can anyone tell? ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? ns എന്ന് പറയുന്നത് that is electron concentration at the surface is equal. This is the only expression that you need to remember. ns is equal to n0 e raised to q phi s by kt. And here this value is not known to us. This is an unknown value. So n0 we need to find out. Given in the question is na value is given in the question as 10 raised to 15, right? 10 raised to 15 per centimeter cube. Na എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Na is further equal to what is na? പഴയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർത്തെടുക്കണം. What is na? Na will be equal to acceptor concentration എന്ന് പറയുന്നത് is equal to what? പറയൂ. അല്ല. Na is equal to നമ്മൾ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. Na എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that is usually taken as which value? പറഞ്ഞേ, ബുക്കൊക്കെ ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കി പറഞ്ഞേ. If in the question it is proton എന്നല്ലടാ, it's p0. False. Proton അല്ല, it's false. Okay, Na value means that is equivalent to p0 itself. Question nd ആണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ that will be equivalent to n0. Here in the question you are given Na value, that is p0 value is given. But in this expression surface ലുള്ള electron density അറിയണമെങ്കിൽ you have to make use of this expression. But ഈ expression you are having n0. You are having the value of p0. You need to find the value of n0. How will you do that? p0 അറിയാം, n0 find ചെയ്യണമെങ്കിൽ how will you do that? പറഞ്ഞോ. നമ്മളിത് കുറെ ചെയ്തല്ലേ ഈ ടൈപ്പ്. ഒരു 10-15 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനത്തെ. You are given the value of p0 or na. രണ്ടും equivalent ആണ്. You need to find the value of n0. How will you do that? Yes, n0 p0 is equal to na square. Mass action use ചെയ്യണം. So you make use of that and find the value of n0. Just find the value of n0. Ultimately നിങ്ങൾ ഈ ഡെറിവേഷൻ മറന്നോളൂ. Don't get confused between these all things. You just need this expression. ഈ expression എങ്ങനെ വന്നു I just showed that ns is equal to n0 e raised to q phi s by kt. That is the expression. And here you need to find the value of n0. Given in the question is p0 value. You can make use of n0 is equal to ni square by p0.
അല്ലെങ്കിൽ Na. Ni value you already know. It's silicon is a type of material. So Ni will be 1.5 into 10 raised to 10. What is the value of N0? What is the value of N0? No, answer പറഞ്ഞോടാ. N0 value, N0. കിട്ടിയോ? ഈ വാല്യൂ കിട്ടിയില്ലേ? 2.25 into 10 raised to 5 per centimeter cube. That will be the value of N0. Okay. So you got the value of N0. Now you need to substitute that in the main expression. സർഫസിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ N0 e raised to q5s by kT. ആൻഡ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ ഐഡിയ. സി നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന 0.026 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എടുക്കുക? ഐ മീൻ ഫോർ വിച്ച് N0 e raised to 5s by kT by q. എനിക്ക് എഴുതാലോ. ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് സിമിലർ ടു ദിസ് അല്ലേ? ഇത് തന്നെയല്ലേ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? N0 e raised to 5s by kT by q. ഞാൻ ഈ q താഴേക്ക് എടുത്തു. Because kT by q can be is equivalent to 0.026. Okay, അതിനുവേണ്ടി 0.026 ഇക്വലന്റ് ആണ് kT by q എന്ന് പറയുന്നത്. That's why I have written this expression. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെ ഈ q ഞാൻ താഴേക്ക് എടുത്തേ ഉള്ളൂ. 5s divided by kT by q. This kT by q is equivalent to 0.026. So my answer will be 2.25 into 10 raised to 5 into e raised to 5s ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? 5s what will be 5s? Question വായിച്ചിട്ട് what will be value of 5s? 25f. Yes, 25f will be the value of 5s. This 25f divided by 0.026. പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. 5f ന്റെ വാല്യൂ യു ഹാവ് ഓൾറെഡി got, that is 0.2887. So you just substitute and tell me the answer of electron density at the surface. Anyone with the answer? Wait a second, I didn't see that. 9.4 10 raised to 40. 10 raised to 14 is correct. 9.4 നല്ല ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്.
എല്ലാവർക്കും ഈ വാല്യൂ തന്നെയാണോ? 9.4 തന്നെയാണോ എല്ലാവർക്കും വരുന്നത്? എനി ഡിഫറെന്റ് ആൻസേഴ്സ്? 10⁻14 ഈസ് ഫൈൻ, ബട്ട് 9 കുറച്ചുകൂടെ ആക്യുറസി നോക്കണം. എനി ഡിഫറെന്റ് ആൻസേഴ്സ്? ഈ പറയുന്ന എല്ലാം ആ വാല്യൂസ് അതുപോലെ എടുക്കണേ. ഡോണ്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ദാറ്റ് ടു എനി വാല്യൂസ്. ബാക്കി വേറെ ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ടോ? 10⁻14 ഈസ് കറക്റ്റ്, ബട്ട് 9.4 തന്നെയാണോ എല്ലാവർക്കും വരുന്നത്? എനി ഡിഫറെന്റ് ആൻസേഴ്സ്? ചെയ്തില്ലേ? ഇത് കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ. 5Fന് just substitute 0.2887. Then you will get the answer. Anyone else? Anas, Nikhil, Dhyan, ചെയ്തു ആരെങ്കിലും? Anyways, you just cross check. Given in the question, given in the solution manual, it is 9.9 something. 9.9 ആണ്, 92 എന്നാണ് സൊല്യൂഷൻ മാനുവൽ ഉള്ളത്, into 10⁻14 per centimeter cube. 9 point some value is fine. Just check whether you are getting 9.4 itself. Okay. 9.9 കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ that is correct. Okay. പ്രണവ്, അതൊന്ന് നീ എവിടെയെങ്കിലും അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. 0.2887 തന്നെ എടുക്കണേ 25Fന്. Just check that. 9.92 is fine. 9.92 10⁻14 per centimeter cube. ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ, ബട്ട് 9.4ഉം 9.9 നല്ല ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. കാരണം into 10⁻14 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പം ആ പവേഴ്സ് അത്രയും വരുന്നുണ്ട്. That much difference should not be there. Just cross check that. And 9.92 into 10⁻14 per centimeter cube is the right answer. So you have completed that question, and now you can mark your attendance. Okay, thank you.